Guys, ito na yung ating dough na ginawa kanina. Malsa pa rin siya. Mga 2 oras na nakaalsa to. At paano, nakaangat din siya. Pati yung natin ito divide natin ito sa apat. Ilugin na natin yung mga guys. When you move like that on me, let me be. Don't stop, don't talk, just feel, let me be. Yeah, right there, move. No stress, no rules. You're always talking, I'm cool. Low lights, one drink. Your body moving on beat, slow. Say you feel it, I feel it. say you ready. I'm ready. Tulog yan. No? Let me be, Let me be, let me be. let me be, When you grind that slow on me, Sa ano lang mga ano. let me be, let me be. Makalabas yung ating aso. Tonight, we free, no sleep. Ayun na yung ating pizza mga guys. 4 na piraso lang nagawa natin. Salang na natin sa oven yan. Ayun mga guys, nakasalang na sa oven yung ating pizza crust. Half cook lang natin yan. Tapos tatago natin sa freezer yan. Pag may order, saka kukunin.